В общем, как и планировал, я записал видео на улице. УЗИЛ 4333, украинские номера, а у 130 советские, потому что мне так больше нравится. А в целом получилось очень хорошо, даже лучше, чем я думал. Вообще красиво получилось, я уже давно так хотел сделать, просто у меня руки не доходили. So I recorded the video outside, as I planned. Those are Soviet-Russian trucks. One has a number plate that is Ukrainian, and another one is Soviet, because that's the way I like it. So I think in general it came out very good, even better than I expected. So yeah, that's that.